Hello guys, this is Siddharth and you are watching 09 Vlogs. আজি আমি PC বিল কৰিম মোৰ গেমিং PC. So এতিয়া বস্তুখিনি দেখাই দিওঁ কি মই লগাম. So মই গ্ৰাফিক কাৰ্ড লৈছোঁ 6GB MSI SSD এইটো RAM. তাৰপৰা এইটো আমাৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই, দেন এইটো এটা এক্সটাৰ্নেল DVD ৰাইট এটা লৈ লৈছোঁ এনেই আৰু. তাৰপৰা এইটো মেইন প্ৰচেছৰ, আমাৰ এইটো কেবিনেটটো and this is a monitor LG হয়. এণ্ড মাদাৰবোৰ্ডখন এতিয়ালৈকে অহা নাই, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটা আছে তাই সিয়ে লৈ আহিছে মানে মাদাৰবোৰ্ডটো। অলপ দেৰি লাগিব, 10 মিনিট 20 মিনিট আধা ঘণ্টা, চ' ৱেইট কৰোঁ অলপ। আৰু মাদাৰবোৰ্ড চুজ কৰিছোঁ আমি এখন। I work in shadows. No one ever sees me. I'm losing every battle. Can somebody save me? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare out my window. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. I just wanna know, am I insane? I just wanna know, am I insane? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare out the window. I just wanna know, am I insane? I sit in silence. Nobody can hear me, not even when I'm crying. I need someone to save me. I never know which road I'm supposed to take. Every choice I make gives me headache. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. So guys, finally PCটো এছেম্বল কৰিব গ'ল আৰু আজি 24 মে মই PCটো এছেম্বল কৰিছিলোঁ 22 মে সেইদিনা এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। PCটো এছেম্বল কৰাৰ পিছত যেতিয়া উইণ্ড'জটো ইনষ্টল কৰিছোঁ তেতিয়া মানে চলোৱা নাছিলে, তেনেকৈ ওলাইছিলে চাব পাৰিছিলোঁ ন। চ' সেইদিনাটো এনেই গ'ল। নেক্সট ডে আমি কালি 23 মে আমাৰ ঘৰত এটা পেন ড্ৰাইভ আনি ওলাইছে ন, এতিয়া ইনষ্টল হ'ল ভালকৈ। আৰু এটা কথা, মোৰ লগত স্কেম এটা হ'ল, মাদাৰবোৰ্ডটো যিটো আছে তাৰ IOCটো নাহিলে লগত মাদাৰবোৰ্ড, আৰু বেলেগৰ আৰু 3জন মানুহ নাই, মই ৰিভিউত চাইছিলোঁ তাৰ পৰা IOCটো নাই, এনেকৈ লগাই দিছোঁ। Okay guys, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ হৈছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলটো। See you in the next vlog. Bye bye.